Hello, welcome to Mathtuition, where I'll focus on an intuitive way to learn math. ఇది నేను చేస్తున్న బేసిక్ ట్రిగనామెట్రిక్ సిరీస్లో మొదటి వీడియో. దీనిలో నేను ట్రిగనామెట్రిక్ బేసిక్స్ నేను ఎలా నేర్చుకున్నానో, వాటిలో ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో కష్టపడ్డానో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు కూడా నాలానే ఇవి నేర్చుకుంటే మీకు కూడా ఇదే టాపిక్స్లో కష్టంగా ఉండే ఛాన్స్ ఉందని. ఈ సిరీస్లో మిగతా వీడియోల్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్గా అనిపించిన ఏరియాస్ని మీరు ఎంత తేలిగ్గా ఇంట్యూటివ్గా అర్థం చేసుకోవచ్చో చూపించడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ సమ్ బేసిక్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ trigonometry. ఒకటి ఏంటంటే quite often we hear the term theta, opposite side, adjacent and hypotenuse. So if you look at the triangle on the left hand side, you can see that the bottom angle is marked as theta. Everything else that we talk about is in reference to that angle. So the opposite side to that angle is called the opposite side, which is marked as such. అక్కడ దాంట్లో పెట్టింది కింద అడ్జేసెంట్గా ఉన్నది, దట్స్ ద అడ్జేసెంట్ సైడ్. ఈ రెండింటిని కలిపేది, రెండు సైడ్స్ని కలిపేది హైపాటన్యూస్. మీకు బేసిక్ పైథాగరస్ థియరం ఏంటి? హైపాటన్యూస్ స్క్వేర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ అడ్జేసెంట్ స్క్వేర్డ్. అది కూడా తెలిసిందే. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫండమెంటల్ విషయం ఏంటంటే దీస్ రేషియోస్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ టు హైపాటన్యూస్ కానీ adjacent to the hypotenuse కానీ they don't change given a theta angle. ఎందుకంటే if you look at those two triangles that are reflected there, the solid line triangle and the dotted line triangle, the angles are the same, theta 90 and 90 minus theta. Okay, so based on that, the ratio opposite side to hypotenuse, the ratio of adjacent to hypotenuse are the same in both the triangles. ఆ రెండింటికి ఒకటే ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ రేషియోస్కి పేర్లు పెట్టారు. ఏమని? సైన్ థేటా అంటే ఇట్స్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఓవర్ హైపాటన్యూస్, కోసైన్ థేటా అంటే అడ్జేసెంట్ టు హైపాటన్యూస్. ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది ట్రిగనామెట్రీలో అంటే వన్స్ యూ హ్యావ్ దీస్ రేషియోస్, ఈవెన్ ఇఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఎ మిలియన్ మైల్స్ అవే or 10,000 kilometers away, you can use the same ratios to calculate the new values. ఇంకోటి ఏం చేస్తారంటే మనకు విల్ ట్రై టు మెమరైజ్ అ సర్టన్ టేబుల్. అది ఎలా ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ చూస్తారు. ఇక్కడ ఈ టేబుల్ ఎలా ఉంటుందంటే లెట్స్ సే డిగ్రీస్లో ఉన్నాయనుకుందాం ఈ యాంగిల్స్ 0, 30, 45, 60 and 90 degrees. మోస్ట్ ఆఫ్ ద హై స్కూల్ మ్యాథ్ అన్నీ చేసేటప్పుడు చాలాసార్లు ఆర్ ఈవెన్ ఇంటర్లో కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే యూ జస్ట్ హ్యావ్ యూ ద థేటా యాంగిల్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ దీస్ 5 angles that you see there. సో అప్పుడు అందరూ గుర్తుంచుకుంటారు బేసిక్గా. సైన్ 0 అంటే 0, సైన్ 30 అంటే 1/2, సైన్ 45 అంటే ఇట్స్ either 1/√2 or square root 2 over 2. That's square root 2 divided by 2. It's either the same. So మళ్ళీ cosine అన్నప్పుడు they try to memorize the same ఈ table basically, and there are techniques. ఏంటంటే sin ది నేర్చుకుంటే cosine table is the values are the opposite. As you can see, sin 90 is 1, cosine 0 is 1, sin 0 is 0, cosine 90 is 0 and so forth. So ఇది గుర్తుంచుకుంటారు. ఇది గుర్తుంచుకుంటాం కానీ బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ క్వైట్ ఇనఫ్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వచ్చేసరికల్లా ఎస్పెషల్లీ ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చేసరికల్లా ఏమవుతుందంటే యుల్ స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ సైన్ 120 ఏంటి, కోసైన్ 240 అంటే ఏంటి, టాంజెంట్ 150 అంటే ఏంటని చెప్పని. సో దీనికి బ్యాడ్ ఆన్సర్. ఐ మీన్ దిస్ ఈస్ ద పార్ట్ దట్ ఐ హేటెడ్ ద మోస్ట్ నేను నేర్చుకునే టైంలో. ఏంటంటే ఇట్ సమ్ వే టు మెమరైజ్. ఇంకొక టేబుల్ ఉంటుంది, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు షో యూ ఆల్ ఆఫ్ ద టేబుల్. ఆ టేబుల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుందన్నమాట. సైన్ 90 ప్లస్ థేటా అంటే కోసైన్ థేటా, సైన్ 180 మైనస్ థేటా అంటే సైన్ థేటా. ఇట్లా అన్నీ మెమరైజ్ చేయాలి బేసిక్గా. సైన్కి, కోసైన్కి, టాంజెంట్కి, ఇంకా నేను మిగతా మీకు బేసిక్ చూపించలేదు, అది తెలిసే ఉంటాయి. కోసికెంట్కి, సీకెంట్కి, కో టాంజెంట్కి. దీస్ ఆర్ ద ఇన్వర్సెస్ ఆఫ్ సైన్, కోసైన్ అండ్ టాంజెంట్ రెస్పెక్టివ్లీ. వీటన్నిటికీ టేబుల్ ఉంటుంది, బట్ యూ ట్రై టు మెమరైజ్ దట్ టేబుల్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డూ. అండ్ ఐ నెవర్ రియలీ ఫౌండ్ అన్ ఇంట్యూటివ్ వే ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్. నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. ఏదో జస్ట్ బట్టి చేయాలంటే ఐ యూస్ టు హేట్ ఇట్. ఓకే, సో బట్ ఐల్ షో యూ నెక్స్ట్ వీడియోలో యూనిట్ సర్కిల్ అనే వీడియో ఉంటుంది, నేను పెట్టబోతున్నాను. అది కనుక మీకు ఇంట్యూటివ్గా అర్థమవుతే you don't need to memorize any of this. You should know roughly the basic table on the left hand side, 0, 30, 45, 60, 90, because that you just have to memorize, and there are ways to tricks to memorize that. But once you have that, the rest of the stuff you can just derive it using the concept of unit circle. సో అది నేను ఇండియాలో ఎప్పుడు నేర్చుకోలేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను చెప్పాలంటే బేసిక్గా నేను నేర్చుకోలేదు కాబట్టి తర్వాత యూనివర్సిటీకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఐ నెవర్ హ్యాడ్ ఎ ఛాన్స్ టు అండర్స్టాండ్. ఇన్నేళ్ల తర్వాత యూట్యూబ్లో వేరే వీడియోస్ చూస్తుంటే ఐ అండర్స్టూడ్ ది కాన్సెప్ట్ అండ్ ఐ వాజ్ థింకింగ్ ఐ విష్ ఐ లెర్న్ ఇట్ దిస్ వే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొన్ని బేసిక్ ట్రిగనామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్. అంటే ఐడెంటిటీ అంటే 1 అని కదా.
సో దెర్ ఆర్ సమ్ ఫంక్షన్స్ దట్ యాడ్ అప్ టు 1. ఒకటి మీరు వినుంటారు, అంటే ఒక రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే అది సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కోసైన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ 1. అంటే థీటా 30 degrees అయితే కనుక సైన్ స్క్వేర్ 30 ప్లస్ కోసైన్ స్క్వేర్ 30 ఈజ్ 1. సో ఎలా, ఎందుకని, దానికి ప్రూఫ్ ఇక్కడ ఉంది. చాలా సింపుల్ ఇది. సైన్ స్క్వేర్ థీటా అంటే సైన్ థీటా బై డెఫినేషన్ ఈజ్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఓవర్ హైపాటెన్యూస్. So when you square it, it's opposite squared over hypotenuse squared. Same thing applies to cosine squared theta, adjacent squared over hypotenuse squared. Obviously, when you add them up, పైన న్యూమరేటర్లో ఆపోజిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ అడ్జసెంట్ స్క్వేర్డ్ అని వస్తుంది. నా పైథాగరస్ థియరంలో ఏంటి, ఆపోజిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ అడ్జసెంట్ స్క్వేర్డ్ అంటే ఇప్పుడే అనుకున్నాం మనం, దట్స్ ఎ స్క్వేర్ ఆఫ్ హైపాటెన్యూస్. అండ్ సో యూ విల్ అల్టిమేట్లీ ఎండ్ అప్ విత్ 1. ఈ ఒక్క బేసిక్ ఫంక్షన్ నుంచి దెన్ యూ కెన్ మ్యానిపులేట్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ టు గెట్ అదర్ ఐడెంటిటీస్. ఇంకోటి మీరు చాలా కామన్గా వింటారు, అదేంటంటే 1 + tan squared theta = secant squared theta అని. ఇది కూడా ఊరికే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో యూ హౌ యూ కెన్ డిరైవ్ దిస్. ఇవన్నీ నాకు బై ద వే ఐ లెర్న్ దెమ్ వెన్ ఐ వాస్ గోయింగ్ టు స్కూల్ many years ago. I don't want to show my age, I guess. Actually, I don't mind telling you my age, but I don't want it to be influencing your way of following this video. Anyhow, so the point is, I just want to show you how to derive this. Basic identity ఉంది కదా, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కోసైన్ స్క్వేర్ థీటా = 1 అని. మీరు ఇప్పుడు ఆ ఈక్వేషన్ రెండు వైపులా కోసైన్ స్క్వేర్ థీటా పెట్టి డివైడ్ చేస్తే మీకేమొస్తుంది, సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఓవర్ కోసైన్ స్క్వేర్ థీటా ఇస్ tan స్క్వేర్ థీటా, కోసైన్ స్క్వేర్ థీటా ఓవర్ కోసైన్ స్క్వేర్ థీటా అంటే అది 1. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మీకు 1 + tan స్క్వేర్ థీటా ఉంటుంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమో 1 over కోసైన్ స్క్వేర్ థీటా అంటే secant స్క్వేర్ థీటా. సో దట్స్ హౌ యూ ఎండ్ అప్ విత్ దట్ ఈక్వేషన్. So these are straightforward algebraic manipulations. ఇలాంటివి I used to be pretty comfortable with it myself. మీకు కూడా చాలా తేలికనే ఉంటుంది. Once you get a hang of it, it's not that difficult. కాకపోతే నాకు మిగతా ఒక 2 ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ ఉండేవి. ఒకటేంటంటే రేడియన్స్. వాట్ ఆర్ రేడియన్స్? ఈ డిగ్రీస్ ఉంటాయి కదా, ఆర్ దే గుడ్ ఇనఫ్? వై షుడ్ దే హ్యావ్ టు ఇన్వెంట్ రేడియన్స్? పై రేడియన్స్ ఆర్ 180 degrees అంటారు. అండ్ వై ఈస్ దాట్? ఇంకొకటి కష్టం ఏమైందంటే నాకు హౌ టు గ్రాఫ్ దీస్ ఫంక్షన్స్. ఒక సైన్ ఫంక్షన్ ఇస్తే దాన్ని హౌ టు గ్రాఫ్ ఇట్, or ఒక గ్రాఫ్ ఇస్తే కనుక హౌ డు ఐ డిరైవ్ ద ప్రాపర్టీస్, ఈజ్ ఇట్ అ సైన్ ఫంక్షన్, కోసైన్ ఫంక్షన్, వాట్ ఈజ్ ఇట్, పీరియాడిసిటీ, ఇట్లాంటివన్నీ. సో ఐల్ ట్రై టు కవర్ దిస్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద వీడియోస్ ఇన్ ది సిరీస్. సో మీకు ఇప్పటిదాకా చెప్పిన వాటితోటి కొంచెం కుతూహలం కలిగి సిరీస్లో మిగతా వీడియోలు కూడా చూస్తారని చెప్పని నా ఆకాంక్ష.